Ciccio, Ciao Anthony. come stai? Bene, bene. Mi è mancata la Sicilia. I Volevo like your condividere I con like te your un music. fallimento. Come? I like your music. Grazie. Volevo condividere con te un fallimento oggi. Fallimento? Sì, an epic Is fail. fallimento a mistake or something? Sì, sì. Praticamente sia il pollaio mobile sia il recinto elettrico non hanno funzionato. Mi sono morte tutte le galline. You mean without the electric fence? No, with. Funziona Non funziona. even with the electric fence or just the electric fence? Just electric fence and pollaio mobile. Ci sono un sacco di considerazioni da fare. Ho intenzione di scriverle tutte e mandartele. Hmm. Ok? Cool. So you're saying with the Polaio Mobile and the electric fence, it can work? No, ciao. Ciao Ciao Stefano. Stefano. Ehi là. Ciao ragazzi. Allora, la recinzione elettrica ha un sacco di problematicità che vi scriverò molto presto. Il pollaio mobile invece non difende dai predatori. Cioè, praticamente mi sono entrate le volpi con tutto il recinto elettrico e con tutto il pollaio mobile chiuso. Ok? Brutta storia. Me ne sono morte 15. Finito. L'esperimento finito. Ai ai ai, mi dispiace. L'unico pollaio che ha funzionato è quello chiuso, quello fisso. Dove sei Ma solo tu? per le volpe o le altre cose? No, solo per le volpi, che poi se entrano le volpi è finito di fare. Oh, Stefano, I wanted to tell you that the Sylvie meeting was canceled yesterday, so there was no meeting. Ah, Non ok. era una riunione con Sylvie ieri, Ok. ma forse riproviamo provare un altro giorno. But where is the headquarter of Sylvie? Good question. The Oh, if there is one. it's a global team, but the founder, he has been traveling in New Zealand, and the developer is in Brazil, and then the community manager is in the US. Ok. Hey, So a global headquarter. yeah, trees around the world. Come stai, Sebastiano? All good, good. You? How are you doing? Sono un po' raffreddato, ma Un po' tutti. funziona Cioè, ancora, sì. Come che avete fatto per queste vacanze? Vi siete rilassati o si è lavorato? sì, rilassati. Io sono stato in Albania. Albania? Ok. Sì, bella, fatto molto bello. Molto naturale, molto verde, di vita, bello. Hai fatto un road trip, un giro? Sì, abbiamo visto sia Tirana che poi siamo andati più a vedere in un posto dove c'erano delle perle. E poi abbiamo fatto le perle, i paesini così piccoli, inaspettato. Io Thailandia. Ah, Noi siamo stati in Thailandia, al caldo. Siamo rientrati Ok, ho da 2 scritto il giorni. programma. Is there somebody who would like to help me take notes? Yeah. Or anybody can add their notes. It's open. I think Matthew will also be here. Ciao a tutti. Ciao, Ciao, Rafa. ciao.
Come state? Tutti sminchiati. Ci siamo. Tutti spiegati? Barely surviving. Everybody's got Addirittura. the bird flu. No, we're doing good. Okay. Sono cotto invece. Sono arrivato. Va bene. But I finished with the Puglia thing finally. The last day of the year I got the payment. So bye bye. Great. Okay, I want to share. What do we have? The first 2 points is just for people that don't know each other, but I think everybody does. Well, does anybody not know each other? Io vi conosco tutti, vi ho incontrati di persona. Infatti. Ho avuto questa fortuna. Io non conosco Sebastiano, cioè non Sì, conosco, infatti. diciamo, vorrei sapere, cioè sono curioso di sapere di Raffaele e Sebastiano, Vabbè, brevemente dai, ovviamente. parto io. Allora, fondamentalmente sono uno sviluppatore software, faccio questo ormai specificatamente nella blockchain da circa il 2016. Ho visto un po' di cosette, ho iniziato a fare un po' di Ah, mining, di ok. privati. Scusami se ti interrompo, allora forse ci abbiamo chattato su Mi WhatsApp. sa di sì. Ok, Mi sa ok. di sì, mi sa di sì. Così collego i volti. Dopodiché, dopo un po' di diciamo, cose, appunto mining, eccetera, sono spostato più sullo sviluppo di smart contract, software appunto legati alla blockchain, e quindi è partito, diciamo, questo mio viaggio tecnologico. Fondamentalmente ho contattato un po' di aziende, una di queste si chiama Yomi ed è quella che ha creato appunto Migo Tickets. Eh, Dopodiché in realtà ho nella mia attività, diciamo, personale sempre fatto progetti comunque di cultura, principalmente musica, e da un po' di anni, circa una decina, di mutuo aiuti qui nel Ragusano, piantumazione di alberi. Abbiamo creato una sorta di collettivo, che se una, in realtà no, è più un gruppo informale di associazioni che si chiama Carato, con il quale lavoriamo. Facciamo attività da anni di riforestazione, rigenerazione, informazione, eccetera. Abbiamo fatto vari eventi, ma quello principale si chiama Matcha, ed è stato l'evento che abbiamo fatto l'altra volta, e cerco infatti di appunto destreggiarmi tra lavoro tecnologico e diciamo culturale, sociale. Ok, grazie. Invece Raffaele? ripeto un po' le stesse cose di Seba perché siamo dei profili abbastanza simili, anche io programmatore, non così dentro la blockchain come Seba, non da così tanto tempo, ma ho sempre fatto, diciamo, programmatore in progetti comunque con un risvolto sociale e etico. E in passato ho lavorato per Airbnb, che è l'alternativa etica, diciamo, a Airbnb. Ho lavorato per progetti di gestione rifiuti, economia circolare. Adesso c'è una startup AI nel mondo dell'educazione, quindi cerco un po' sempre di unire il business alla mia etica personale. Sempre stato dietro alle startup, quindi ecco perché sono entrato nel mondo blockchain. A livello di tecnologia c'è stato un momento in cui mi ha cliccato e ho trovato molte connessioni appunto con questi risvolti etici che può avere la blockchain, e lì mi sono, diciamo, addentrato nel mondo di rifai, e ho conosciuto 3 anni fa ormai
Roberto e altre persone un po' che fanno parte adesso di Rifai Italia, che è un po' il collettivo appunto rifai, della community rifai in Italia. Quindi coordina un po' le attività di Rifai Italia, cercando di mettere insieme un po' tutti i piccoli progettini che ci sono in Italia, le persone che sono interessate all'argomento, cercando di attivare nuove comunità nel territorio e di supportare Rifai Sicilia, perché in quanto siciliano c'ho sempre un occhio di riguardo per la mia regione. Ok, grazie. E mi presento anche io così. Diciamo, noi con gli altri ragazzi ci siamo conosciuti in varie situazioni, in vari eventi legati un po' alla permacultura, diciamo quello è stato il gancio iniziale. Io, diciamo, di mestiere faccio il videomaker e documentarista, legato, diciamo, a tematiche ambientali per lo più. E da 2 anni abbiamo un'associazione con la mia compagna a Palermo che si occupa, diciamo, di attività olistiche e di permacultura, fondamentalmente rigenerazione del suolo, food forest, permacultura, eccetera. Diciamo che sto cercando di legare questi due ambiti, un po' quello, diciamo, mio lavorativo anche il discorso permaculturale e di attivismo per la riforestazione, eccetera. Abbiamo fatto vari progetti, corsi di permacultura, eccetera. Diciamo, mi interessa il discorso chiaramente blockchain, founding legato alla riforestazione, per questo un po' ho chiesto informazioni ad Antonio, che sicuramente è molto più, diciamo, ferrato, e stiamo cercando di utilizzare Silvi App per vedere se si riesce, appunto. Abbiamo già mappato tutta la nostra forest, diciamo, gli alberi che abbiamo piantato, e collaboro con il collettivo Rewild di Sicily, non so se conoscete, che sono dei ragazzi qua a Palermo che stanno facendo vari progetti di riforestazione e di rewilding, sia, diciamo, per l'ambito documentaristico, perché, diciamo, seguo vari progetti loro per raccontarli e per documentarli, e in più stiamo cercando di capire come fare founding, raccolta, diciamo, fondi per riforestazioni. La prossima settimana andremo a Londra perché c'è un evento mondiale, diciamo un summit mondiale di tutti i rewilders sparsi in giro per il mondo, anche per trattare questi argomenti. Questo ovviamente, diciamo, l'obiettivo è rivegetare diciamo, il più possibile. Ecco. Questo. Ma Stefano, in questo momento hai bisogno qualcosa di aiuto? Sempre l'aiuto è sempre ben gradito. No, in questo momento, diciamo, io ho fatto, come sai, diciamo, la mappatura della nostra food forest qui a Palermo su Silvi, e intanto, vabbè, ero curioso di capire un po' come prosegue ho fatto, come sai, il collegamento con il wallet, con Cielo come coin, credo che si dica. Volevo capire appunto come prosegue il percorso e se, diciamo, questo poi si realizza veramente in possibili, diciamo, fondi anche inizialmente piccoli, eccetera, per capire se è un'attività che può portare a raccogliere fondi per comprare altre piante e fare altri progetti di riforestazione. Questo anche per il collettivo, diciamo, è un ambito molto interessante. A Londra si parlerà anche del discorso invece della carbon tax, che sembra che sia, diciamo, un po' il futuro dei vari progetti di riforestazione. Diciamo, quest'ambito qui mi interessa principalmente, poi ovviamente, come sapete, diciamo, quando ci di permacultura sono interessato a 360 gradi a tutto quello che fa Rifai, quello che fa la rete permacultura Sicilia, eccetera. Quindi siamo in casa. We had Sebastiano and I had a call with Sylvie team in December, beginning of December, and I think there's potential for more collaboration from like the adopt a tree feature. However, I think the only issue right now is here. Let me show my screen
Okay, here. Okay. So the issue is, I think there's still like, maybe Sebastiano, you can help me translate. But I think the issue is there's still some, they still need to like finalize the software. So you can see, I have my wallet connected, and Yeah. these are all of the, all of my tree uploads. And you can see some of them since the beginning of December, but there's still many that are waiting. Yeah. So I think it's just a matter of time. Hopefully by springtime, maybe everything will be working well. But of course, this is just like small money, and the bigger opportunity is, you know, how do we have more integrations with the other projects that we're doing. So it's yeah, just the hard part is being patient right now. Okay, I'm in the same situation. I don't know if non me lo fa vedere. Okay, maybe I can. But the same. I have some pending and pre-settled. I connected my. Okay. Ooh. Yeah. The wallet. So the same situation. Okay. Yeah, I think it'll just be a matter of a few weeks. I don't know, Sebastiano, maybe you actually, Rafa, Sebastiano, maybe you can, I have a feeling that this year will be very crazy when it comes to like blockchain, crypto. Maybe you can, what are you guys, how are you feeling about this coming year? I don't know. There is so much hype on all the Bitcoin and L2. I think, I don't know. I think it will be a year of bull run. So everything will be super hyped. Everything will. I think that most of the projects will be connected to the AI some way. I don't know. I'm just trying to do my own stuff and don't think of the market anymore. I don't know. I'm inside this environment since too much, and really I don't want to care about anything about our stuff and the thing we want to do. Actually, I don't know. This is my feeling at some point, because if you open now Twitter, everything is like in 2017, where anyone launches a token gets scammed and so on. I don't know. These are pretty much my feelings. Yeah, on my side, I think still for us it should be pretty the same. I mean, we should still focus on our thing. We should still try to build a project to reach our small little goals and to build up our reputation. The good side is that we are right now in a good market, so it's better than previous year. So we might have more funding opportunities. We might have more partnership. We might have more visibility in general, and we should capitalize also on that, in my opinion. But our goal should be still to try to use it and not to get caught in the hype somehow. So yeah, for my side, because ho bisogno, mi piacerebbe, I would like to move forward with the mutual credit on grassroots economics. Will, just on that point, I've been talking with Will, and let me show the
Okay. So we have 2 pools that we're currently in. And so, for example, if we do a Mutayuto event, right? For example, at Butterfly Hill, you know, we can pay people with money, like soldi, crypto, valute, whatever, or give them the credits so that when the trees are producing olives and we have olive oil, you know, later on, people can use their credits to access, or the moringa, or I think for Butterfly Hill, I think what we're going to focus on in the short term is the greenhouse, and so we can be making you know, trees and pots available for sale or for redemption. So anyways, there's $10,000 in this pool, and I think we can access at least 500. And I would like to I would like to improve our pool as well. And so if there's a way, like, for example, Agromeni, they came and did help with the workshop in November, and part of the repayment is we can put some of their credits in the pool, and they want to participate as well. And so I think it's just getting I think also the tree planting somehow could be mapped here. I'm seeing this. I see different needs that we can somehow bring it here and try to map on this system. And one will be the labor part. One will be the tourist part. So since we are also in pools that are international, one will be willing to accept a voucher from somebody in Spain. That voucher could be, for example, I host you at my place, I give you food for 1 week. It really depends also on the voucher that will be. So somehow something related with tourism, but also with seed and trees. So exchanging seeds or planting trees allows you to tap into the pool, so to get money or to get other seeds or to get people to plant trees. So the point is that how do we put it in practice? So how we start with a pilot for this? We started with the game thing. I think it was good, but we haven't done like the second game, the third game. We just stopped at the first one. But still, that's a game. So at some point, we should start trying. So maybe just with fake money, maybe with, I don't know what will be. Seb, do you have any ideas? We can use real money. I mean, there's money in the pool. The goal is, for example, for Butterfly Hill, we can put Butterfly Hill credits. So for people that come and participate for the Mutuayuto days, we can give them credits, and then they can use that to buy moringa or to buy plants from the nursery or buy olive oil. Same thing with Centro Genko. If I don't know, there's a lot of, I think it's just more of education, like you said. So I see that there is a very big barrier at the entrance of the Web3. So the first thing is, or we because we cannot use, let's say, the Migo wallet for do all the kind of transactions. So we either can expand the prototype of the wallet they've done with the passkeys. So it's super easy for the
normal guy with any kind of phone to create a real decentralized wallet, so they can start to do some real operations without any concern, or we have to spend our time to help people create their MetaMask, create their wallet, and so on. I don't know. This is a very an initial barrier we have to I don't know, solve some way. In this specific case, I think the biggest barrier is like the site itself. I mean, Will did a great, because Will is already using this stuff in Central Africa, I don't know where, South Africa, in Kenya, but they started using it with SMS, so very easy. Now they have paper wallets, so you can create paper wallets directly on the website, and it's connected, and they print it even in like a plastic card that you can hold in your wallet. It's gonna be like a platform specific wallet. Let's think it like this. I don't know. I created one. I don't know. One of the first things I've done with the blockchain and the Karato at the beginning was to create a token that worked with some cards, and the cards were read. So we saved some kind of key inside the NFC card. But you know what? At some point, it was just right before the COVID, so the COVID stopped all the things. And I think I have some like 100 cards that we can still use or recreate that kind of things. But with the passkeys, it's very, very simple and very, very secure. Because with the SMS, you need a service that handles all the keys, like Migo tickets. Or you have to create some kind of platform specific, but again, at that point we are managing funds, and this is not good. I don't know if you have seen let me share my screen 1 second. If you have seen these I've done. Can you see the screen? No. Okay, try now. No, sorry, I need stupid. Si vedeva solo il messaggio. Sì, no, I had the Firefox. Okay, so this is really a super proof of concept I've done. Basically, what happens is that you create a wallet, so you use rifai one, create a passkey. Passkey can be handled. In my case, is handled by Bitwarden. But if you have Google or so an Android phone or an iPhone, it handles. That's something handled directly by the operating system. So I say the passkey and it's created. And then at this point, when I want to, this key is a kind of, I don't know, è molto simile al concetto di blockchain, usano fondamentalmente, scusami, in italiano che viene meglio, usano delle curve ellittiche diverse, comunque un CDSA. Che cosa ho fatto io? Io ho collegato quelle CDSA a una CDSA tradizionale. Ora, questo qua è un wallet sicuro, che ovviamente vi sto facendo vedere, per cui non no, nel senso, questo qua è un wallet che funziona con Wallet Connect, per cui tu qui hai già il tuo wallet e tutto quanto, puoi o esportare la grande monica e metterlo praticamente in qualsiasi wallet, oppure puoi collegarti con Wallet Connect a qualsiasi altra app. Con il tuo account. Ora, questo qua è un primo concept che ho fatto in 2 giorni. Si potrebbe chiaramente, diciamo, e se tu lo connetti effettivamente delle app di fare le transazioni e tutto, è pienamente funzionante. Qual è la cosa interessante? La cosa interessante è che fondamentalmente io la passkey ce l'ho
qui dentro, ed è direttamente, diciamo, gestita appunto dal sistema operativo. Non la puoi perdere più, non la puoi perdere. Siamo d'accordo che se c'è questa cosa ancora meglio. Do- Se la do- possiamo usare se- ancora meglio. allora, se questa qua è una roba che ho fatto io open source, ho mischiato un po' di tecnologie e l'ho fatta. Si potrebbe espandere questa cosa qui e ovviamente renderla più, magari lo troviamo un nome carino, perché poi qui fondamentalmente Poi dico, cioè, in generale anche la parte comunque grossa è quella di fargli capire, cioè, il perché entrare in questa cosa qua, che cosa ci possono mettere, che cosa possono prendere. certo, Poi soprattutto certo. fargli vedere, cioè, fargli usare la piattaforma a loro da soli. Cioè, anche settare un exchange rate su Grassroots Economics è un bordello anche per me che comunque sono programmatore, cioè pensarla. Chiaro. Quindi Però un conto che tu devi facciamo semplicemente. che ci sono soldi lì, capito? Ci sono Sì, un tot di soldi che già noi avremmo accesso. Dobbiamo solo in qualche modo capire come meglio usarli, perché non sono chissà quanti soldi, cioè in un pool ci sono $1.000, nell'altro possiamo arrivare a 5.000, e nel pool nostro sono $1.000, quei $1.000 lì invece che prenderceli e basta, cioè li utilizzerei proprio come strumento di testa, esatto, cioè, esatto. proviamoci, c'è l'incentivo, mettiti lì, creati sto cazzo di wallet, mettici la tua offerta e prenditi dei soldi, ce l'hai l'incentivo, no? Chiaro. Chiaro. Appunto, la cosa che dicevo è da capire se appunto perdere tra virgolette tempo, senza comunque spiegare alle persone uno a uno come si fa il wallet, oppure trovare un sistema che è un po' più semplice, tipo quello che è Migo Wallet, però contemporaneamente più decentralizzato, perché Migo Wallet comunque non è a 100% decentralizzato, capito? Is there, because we have so many tools that we're using, and thinking of the Refi Sicilia website as the kind of like aggregator interface. So for example, we have our Charmverse. Let me share this one. Could start to populate. Right. So for example, maybe we pay Christian to help put some information, all of the refi, regenerative finance information. But should people is there a way to embed all of the Charmverse, the multi-sig, the Sylvie app, the grassroots, and the Migo, we're using 10 different tools, and if there's a way to aggregate, condense, and abstract, I guess. But of course, that's a lot of work, a lot of developer work. So how do we build up slowly, right? Because some people like Stefano, able to make their own wallet, no big deal. And so I think right now, maybe we just need to work with the people who can help themselves already as we build up to the easier, elegant solution. But also, Chicho, how can we be helping you? What are some of your needs? But I don't want to change the subject. I'm just using Chicho as an example and Stefano because it's two diverse members with different needs. But yeah, I mean, in the short term, we can. I would like to use the Charmverse as a as a management tool, because we do have a treasury. There's going to be more funding. We need to set up a multi-sig. For example, here is our. We set up a safe wallet for our Refi Mediterranean group. And so, if we want to start doing voting and proposals and how do we spend the money for the different projects, or we just keep. Yeah, so lots of
decisions, but I think the first thing, I don't know, maybe after you can add on that, retake the Rifai website and use a more, I don't know, advanced technology, because it's written in Vue. It's the second version. Now we have the third version, and I try to just do a copy paste of the third version that it breaks at all. So we should start moving the current website to something more, I don't know, React or whatever you prefer, and then start doing things in there. Change all the, change the text, and starting add one by one all the things we need. Because I don't know, I've seen, for example, Charmers as the API, so we can actually connect the information from Charmers to the website without so much seems doable. Migo can be integrated as well. We can read all the information from the API and render it inside the website. But I think, again, the thing is create the web app. The first thing is, I don't know, to do some kind of work on the website. So I don't know if it can be rebuilt from scratch using React or using some AI tool, I don't know, or do the conversion manually if you can. I tried, but I really didn't make it work. I don't know. This can be a first thing to. Can we just use the Charmverse as our website now? Yes, we can do it. I mean, if we have already, we have to put all the information there. We can just keep a landing page and like enter the DAO. Very basic one, and then the DAO goes to Charmverse. I think. Yeah, can be a nice solution. We cannot integrate Migo, for example, inside Charmverse. Inside Charmverse, okay. I think because I don't think we can write from scratch HTML. If we can, I don't know. Let me understand if you. No, I never looked at Charmverse. I don't know. You know, it seems like everybody's using WhatsApp, and I don't know if like how much functionality we want to build. This is my thinking is, for example, with the adopt a tree, like people are already have that habit. It's already a trend. And then it's easy for us to build a solution that already enhances the activity that people are already doing. And so how people are creating and sharing events for Mutuo Aiuto right now is through simple JPEGs, PDFs so the question is, what do we want to optimize for? And I think as much as I like Charmverse, I don't think the average person will use Charmverse. No. I was thinking more as a website. Not everybody is gonna go in our website. We use Charmverse for reporting, for keep track of what we are doing, who's doing stuff. But then day-to-day communication are inside WhatsApp, and maybe we can think about even to add some kind of functionality inside WhatsApp. I really like what Roberto did with the Liminal Village and with the Olons. That the thing that is inside the chat is amazing. The possibility to create tasks in a dashboard just by sending a message in a chat group. And with all this AI thing, we might also get some money to build an AI chat integration with the Charmverse. I don't know.
But yeah, so many stuff. There are so many things. So luckily, I mean, if we're focusing on the regenerative actions part, that gives us a good guidance. So we don't get lost in the tech stack. But Marianne, I want to welcome you. Thank you for joining. Just to go back, I guess, you know, from the regenerative aspect, we have Butterfly Hill as a demonstration site. We're integrating all of the rifai tech stack as much as possible. And, you know, there's a lot of needs for people who need to develop their projects, who need resources. And so my thinking is, for this first year, how do we get the next group of people together so that we're learning and working together? Because everybody's going to need to make their site plan. Everybody's going to need to get their tree material, renting out of the tools. Like, we're getting much clearer on the full life cycle of how the work needs to be managed. And so I would like, for the next year, how do we get the next, you know, 5-10 projects all working together in a cohort? Because there's the Sylvie app, which we can be using. We can be using the mutual credits, trading the eco credits on Region Network. You saying something, Rafa? Hey, Matthew. Ciao, Matthew. Hi guys, sorry I was late. Minus Ciao, you, Matt. you have to pay the multa. No, Now, joking. I was thinking that somehow we managed to get funds in the blockchain, and we are now thinking at how to split them in the most effective way, in a way that we grow and also other little communities grow along together with us. The Sylvie app is one tool to do that. The commitment pool is one tool to do that. Other tools are useful for reporting and for us to get more money, like Bloom, and like in general all the activity of Butterfly Hill. So I think the simplest way that we have in blockchain right now to split money is we have seen is like is the Gitcoin grant system, the quadratic funding somehow. So that pushes people to upload their project and to show what they are doing. So we know the community, everybody spends time writing his own project, and we might give some points to the people that somehow commit on using one of the partner tools. And that can be like a periodic micro fund program that we run, more or less following the process of Gitcoin. So every month after the Gitcoin grant, we do a micro grant for the community, where everybody can put his own project, and we can split a little amount of money or part of the money that we dedicate to growing the network. This will somehow we will have more idea, we will know more each other, we will build up project, and we might use one of these technology. When there is somebody that wants to use the commitment pool, we already have a commitment pool with 1,000 euro inside that we can play around with. But in that way, we have already an idea that we build with another small little team. Or I don't know, maybe I'm just dreaming too much, but I was thinking that is an easy way to split up the money. So the Agroforest DAO, they did their first quadratic funding round, and I think it was
a success. I don't know how, like, an internal process, right? Of how do we decide how to split money up between ourselves versus asking the global community to rate our projects. Like, they don't know. Well, I mean, in the in the Gitcoin grant, we are basically rating each other's project. Right. So we just move it on the local scale, the same thing, because we know in the community who's doing the most, and we can still reuse their same logic. So there is that little donation that improves the quality of the donation that you do, because you have to donate something to vote. It's not that easy. And maybe, or maybe we can tweak it a bit and maybe add some, but that complicates the stuff. We can somehow track the engagement that you have with the DAO, and with the token of the engagement, you can vote on project. But this complicates things, so I will just keep it simple. Like, you can donate €1 to the most interesting project in Sicily in doing agroforestry. We don't market it only on the blockchain. We market it in Sicily among Sicilians. They can vote with credit card. They can donate €1, and they can see that €1 becomes €5, for example, of donation. Yeah, if we're able to, right. I like the point where we have two levels. One is the global, like, as Refi Sicilia, we can, if we all work together, we can get more money from the quadratic funding when they have the rounds. Yeah, this also builds up that report system, because then we don't have to do the Charmverse and the reporting ourselves, but we have every small project that did its presentation and asked for the grant, and then they will apply the next grant. So they will give us a report of what they did with the previous funds, so we can build up the reporting in an easier way. What do you think? So the other thing is, how do we have this adopt a tree feature, and right now it's very, I mean, Sebastiano, you can describe it more. Yeah, it's very simple at the moment. We basically can create a campaign. I don't know, maybe following the conversation, instead of doing adopt a tree, maybe it can be something more abstracted. So it can be let's say a campaign, and then you create your donation for whatever you want to do, maybe. But by the way, there is on the contract a way to split the directly the payment for the payment of the donator between us and the end user that created the campaign. You have some limits, you have some start and end date, and blah blah. This was an example we did for the Matcha Festival, just to showcase what we can actually do. Of course, there are some. This is completely on chain, like Bitcoin, of course. If we want to enable the payments with the card and so on, we have to work on it a bit. With a bank account, we need some more things, but it can be, I don't know, our internal tool to create our sub grants for all the projects that want to participate. I don't know. It can be something like that. We can actually start creating one by one of the campaigns and understand if someone of the public will help our internal projects to get some funding, and then we can, as Rafa said, maybe we can do something like the quadratic funding stuff. So
I don't know. Yeah, We have to. We can actually reuse all the allo protocol thing. So we can do direct allocation. We can do quadratic allocation. They have different. If there is a project, we don't have to create our own tools, of course. Yeah, exactly. We can just build on top of it, and we can actually build just the front end because they also have the manager interface. So where everybody can just log in with the wallet and set up his own project. So we just build the front end with our own UI and with our own facilities like facilitations like Migo wallet, or maybe we can integrate also our tools somehow. So our reporting system in there, that will be interesting to do. For the credit card part, we can just try to see if there is some middleman that can just take the money of the user, convert it in a token, and send it to the. Well, there's Normie Tech was the. Yeah, I think they're Simone Limone has a lot of knowledge. I can ask him. I will meet him. Yeah, but they had to shut down the project, I think. Yeah, but he knows maybe the protocols or the API that we can use to do this kind of things. He was on the opposite actually. So you get a blockchain, you get a token, and this token converts in money in your bank account. But there are also the opposite. So basically, the one that they implemented on the new version of Gitcoin via Price, they used some kind of. Switching topics a little bit, I think the big opportunity is to make it more social, because people want to connect with other people and people want to help other people, and people are searching for other people. And so how do we create like a reputation or a social graph where when people come to Refi Sicilia, it's really about finding other people and projects. And so I know we've talked a little bit about the region passport. So just wondering, what can we recycle, or how can we make it more easier for people to connect? Because I feel like all of the old social media sites are broken. Nobody's using those anymore. And the chat apps are also broken, and it's difficult to connect. And so, yeah, that's just what I'm thinking. And I feel like a social interface would be very valuable and helpful. Chicho. Okay, I agree about social media. Someone is complaining about the WhatsApp channel because there's too mess, and the new ones from participating doesn't understand our focuses. So I agree with you. Social media, even WhatsApp, it's a mess for organizing. Just this. Ti seguo. Okay. Non ti sento bene, No, Ciccio. no. Allora, molti si lamentano del fatto che anche su WhatsApp non c'è chiarezza, nel senso che è molto confusionario il canale, per cui c'è molta voglia di partecipazione, però non c'è una struttura nel canale di WhatsApp, ma non perché non riusciamo a darla, ma perché per forza di cose, per come è strutturato il canale di WhatsApp, non si riesce ad avere una struttura e coinvolgere le persone in modo giusto. Anche perché molti non vengono agli eventi e lì sbagliano loro, manca per loro. Quindi io gli dico sempre questa cosa quando si lamentano: partecipa agli eventi e parli con noi, perché altrimenti non capisci l'iniziativa. Questo, tutto qui. Poi vi ringrazio perché siete la punta di freccia per quanto riguarda questo crowdfunding che organizzate, che io capisco sempre di più pian pianino ogni volta che partecipo.
ed è un percorso, insomma. In questi giorni vi scriverò un po' di cose nel canale Rifai, perché sto scrivendo una guida per dei pollai. Ma posso partecipare solo in questo modo. Scusate, qua ci sono motori e varie cose, chiudo un attimo l'audio. Continuo ad ascoltarvi. Sono d'accordo con Ciccio, ne abbiamo parlato anche tante volte con Sara di questa cosa. Seba, secondo te il passport si può usare tipo anche, cioè, tipo come strumento di onboarding, di guida? Quello di Bitcoin, dici? No, non avevate fatto voi un passport per spaghetti? Quello di spaghetti. Sì, è sempre molto, cioè tutto molto Web3, tendenzialmente sì, però dipende che cosa si vuole fare. Cioè, let's switch in English. For example, there is Mastodon. Mastodon is a platform which mixes, I don't know, it's some kind of, it's open source. It's a kind of Twitter-like service, so you host your own social stuff, and then you have your profile and so on. It's not a basic thing. Mastodon is used by a lot of people, and it can be also an idea. We create a Mastodon server which is open source, have all the information in there, and then we just put our information there and leave WhatsApp just for the last reminder of the just very basic conversations in there. Or maybe we can create a broadcast instead of a group, just to inform people of the events and so on. That it really depends how much effort we want to. Okay, but I was thinking more at the structure, so not like a new place to talk, a new place to a new social media, but more like a structure to the process. So what you said, if we switch from a group to a channel, like where I just do a broadcast, or maybe we have the broadcast channel, let's say more like this. Yeah. That's already an addition that I think we should do. So we have the broad communication channel, but when we want to give our communication are all in one place, that you can just read it without the mess of the rest of the conversation. So that's something that I think is a nice suggestion. Another thing that I was thinking is more like giving an onboarding process. So the first time you get into the group, you go to a link and you have, okay, first you have to read who we are, what we do. Check. Then you have to read at least what blockchain is. Check. Then you have to know what is our program, I don't know, for planting a tree. I mean, like an onboarding step that then becomes like your task list somehow. So prepare for the next grant. So somehow, yeah, we still have like the mess in the daily day-to-day communication, but we have somehow a remote process to follow. Maybe a structure, I don't know. I don't know how much can we enforce that kind of thing, but maybe we can just bring. I don't know, Discord can be very useful for all that stuff because maybe each time you see a video, we can add a role, and then it unlocks some kind of channels. Even Telegram maybe has some. Telegram has some kind of features like that. Yeah. WhatsApp doesn't have anything. Yeah. I don't know. Just to, I don't know. Again, to me, is how much effort we want to afford for that kind of transition, because at the end of the day, all the people have to understand the tools, install new apps, do new stuff. I don't know. If we just Ciccio, what do you think about this? Do you think
like a channel just for our communication and maybe an onboarding process could help, something like this. Definitely, yes, it could help because in a channel we can manage different arguments, different type of discussions. Non so come dirlo, ragazzi, scusate, parlo un attimo in italiano per essere più chiaro. Se abbiamo delle divisioni tematiche per argomento, funziona meglio, perché domani se scrivo su WhatsApp una guida su cosa non fare, della mia esperienza, in base alla mia esperienza di cosa non fare per costruire un pollaio, lo scrivo, finisce in fondo, o meglio, si scorre, poi domani uno decide di costruire un pollaio, non ha nessuna informazione, magari chiede nel gruppo e io devo riscrivere tutto da capo o andare a cercare nella discussione la tematica. Per cui non funziona questo metodo, ci serve, Discord potrebbe funzionare, anche se non lo conosco benissimo, me ne hanno parlato molto bene. Quindi sì, avere in un canale vari canali potrebbe funzionare. Quindi sì, penso che dovremmo provare. Vari canali. Another thing, for example, because the Polaio plans would be considered a public good. Everybody can access it. So how do we also financially support that public good? And it's the same thing with the agroforestry site plan. These public good materials that the community needs. And so even if there's a way to tip or financially support, or if there's more social interaction, then maybe there's some retro public goods funding. But yeah, I like this idea where we can have the specific topics and people can Topics, right? Topics. Perfect. Because I have experience about construction, so I need to share it. Chicha, for the Polayo, maybe we can make an experiment and put that on Charmverse, because there's easy ways to add information as a biblioteca. Again, probably WhatsApp is not the end solution, because at some point all the information would be in a single live feed, and then you have to, if you want to know what Chicho contributed for, you cannot do. You have to search manually. This is why I was suggesting Mastodon, since we can replicate Twitter with our in our environment, and then all of us have the profiles, and then if you create a post with your guide for the Pollaio, it remains in your profile, and then you can connect with other people and so on. You can write directly. People, it's like if we have our own rifai Twitter stuff, which is the social thing we may need. I don't know. I really, and I don't like Meta, so I don't know. I will be always against WhatsApp. Totally agree. But Me too. How do we move people out of WhatsApp and now we engage? This is with the still If the content is good and the people are there, then it'll attract not everybody, but it'll get the early adopters for sure. Okay, so we can just already plan to move to something else. I don't know. I have to be honest. In my experience with the local people from I don't know, Muto Yuto here and other people, they really like to not be in the mainstream thing. I don't know. With our Muto Yuto, we discussed 2 years to move from Google newsletter to another kind of newsletter. It took 2 years, and then at some point we decided to use Tutanota, which is a service completely decentralized, blah blah, encrypted in German and so on. So I think that maybe the people that wants to follow conversation, maybe I don't know, that there can be some kind of motivation to move outside that kind of
mainstream tools. Well, And currently there's no financial reward for any of the like knowledge that's being shared around right now. And benvenuta Marina. Also, like for but for example, like I mean, everybody sees like either there's workshops or there's people that have a lot of knowledge, a lot of experience that is really critical, but there's no way to support it or sustain it. And if Refi Sicilia can be also a knowledge public goods platform, I think that's another element that expands the functionality. But let me just share this. Let me. Okay, so this is the bioregional financing framework, and I've just adapted the bioregional finance for what we're doing here locally. And so I don't know, like, for example, like we're missing in this we're missing like maybe participation. There needs to be like pages. Like I think we're missing pages, topics. But basically this is how in theory the bioregional finance should work. Now, is that works in reality? We don't know. But if there's a way to like design a user interface around this workflow, maybe that's something that can help us ground down into like what do we actually need to build. So yeah, maybe this is yeah, it seems that interfaces are going to be outdated with AI. Maybe the easiest thing is just to oh, hold on, I have to here we What's go. What the fuck is that? What's happening here? I don't know. Okay, so this is insurance, but it's basically each. Okay, let's see if I can explain this. So basically, it's the intersection of AI and DeFi for funding regenerative actions. And so Refi Sicilia is going to get their own AI agent. And so this will be an interface that we can use to either, you know, figure out where the tree planting is, how do we coordinate around the fires. So yeah, it's and there's like a DeFi plugin here. So I'm trying to figure out like how do we actually adopt this. And Sebastiano and Rafa, if you want to talk with Timo, he's the guy who's building this. Be happy to put together a group chat. But we will have our dot Sicilia like accounts, and I think Okay. there's some yield, there's some DeFi yield happening, and then there's also some type of like plugging in some like database where you can query like where's the trees being planted this week. How can I think it's gonna be connected with some of this basing thing that I never understood. It's built on the ELIZA framework. That's what I know. But yeah, I mean, I really would like to learn more, but I'm scared that I will not understand it. well, the goal is that each watershed or location will have its own identity. That's the one of the core ideas, is giving like rights of nature. So yeah, anyways, Timo's pushing me to like get active, and yeah, so we'll see. Okay, if you organize some call, I would like to join. Me too.
Okay. Do we want to wrap up? Matthew, do you have any updates or some ideas? No, I'm just listening. No, for now, I don't know what to add actually. Do you want to just give some updates on Butterfly Hill or? Okay, sure. I thought you already did. So, yes, I think, I will speak maybe better in Italian if it's not a problem. Because I think, Anthony, you're already pretty much updated. So, in pratica, niente, siamo andati avanti un bel po' al Butterfly Hill, sta andando tutto abbastanza bene, nonostante le varie difficoltà, ma tutto sta andando a gonfie vele. Abbiamo implementato, quindi abbiamo aggiustato il progetto, abbiamo deciso di lavorare su filari dritti per questioni di semplicità a livello di meccanizzazione. Abbiamo deciso di inserire come coltura principale, o meglio, una delle colture principali, l'olivo, in maniera tale da non avere alcuna perdita, da avere anche una pianta oltre che di produzione, ma anche da supporto. Comunque l'olivo produce tantissima materia organica utile. E abbiamo inserito già da subito un bel po' di piante pioniere. Abbiamo occupato la cacia saligna in zona, che è quella che sicuramente qua si presta meglio come pianta pioniera. L'abbiamo riprodotta da seme con successo, tutti i semi sono germogliati. Insomma, ora diciamo è tutto abbastanza in pausa vegetativa, essendo inverno, però in primavera ripartiranno. Il terreno che abbiamo deciso di aumentare la parte di terreno che l'anno scorso abbiamo coltivato solo la parte sotto il lago, non so per chi si ricorda, per chi è venuto. Quest'anno abbiamo deciso di utilizzare proprio tutto il terreno. E niente, abbiamo già piantato tutto, siamo andati a prendere gli olivi, abbiamo piantato tutto con lo scavatore e in questi giorni, grazie all'aiuto di volontari che sono lì da Vito, stiamo andando avanti con la piantumazione di aromatiche da talea direttamente in terra, acacie saligne, abbiamo piantato qualche mandorlo a radice nuda. E nel frattempo nella serra stanno crescendo un bel po' di altre aromatiche da eventuale rimpiazzo di quelle che non ce l'avranno fatta con una talea diretta. Ora dovremmo riprodurre a breve anche le robinie. E stiamo implementando anche gli agrumi. Cercando di capire se partire, ora ne stiamo parlando per questi giorni, da manzi, da piante selvatiche da innestare o direttamente da agrumi già innestati, che forse è la soluzione. Niente, molto bello. Ovviamente sì, stiamo anche pacciamando con cippato di olivo, che per ora si sta quotando in giro. E niente, questo. Matt, scusami, mi senti? Perdona una domanda. Intanto ciao. Ti ho salutato prima, non ti ho mai sentito. C'è che hai citato l'escavatore. Non ho capito Come bene. puoi ripetere, scusa, non ti ho sentito bene. Sì, io ho qualche interferenza. Avete terrazzato, hai citato l'escavatore e poi c'è stata un'interferenza. No, 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 abbiamo usato lo scavatore per piantare, perché comunque il terreno lì al Butterfly Hill è molto pesante, molto argilloso, è terreno alluvionale, quindi abbiamo inizialmente provato con l'aiuto di una persona a fare le buche manualmente, ma cioè, non avevamo voglia di trovarlo morto sul campo, quindi abbiamo deciso di Ok. piantare con lo scavatore, che E comunque come hai orientato i filari? Nord-sud? Come... i pilari Perché sono adesso tendenzialmente cercano di seguire le curve di riva, ma sono la pendenza, ok. non sulla pendenza, cioè perpendicolari alla pendenza. Però Esatto, vabbè, ok, perfetto. sì, ma sono comunque tutti dritti, li abbiamo riaddrizzati per semplificare, perché già comunque il progetto di per sé è molto complesso. Ci siamo resi conto che andare ad aggiungere altri livelli di complessità ci avrebbe fatto rischiare di
perdere di nuovo un attimo la continuità del progetto. Lo apprezzo. Sì. Ok, grazie. Infatti si vede dalla mappa che ha appena condiviso Anthony, si vede appunto che i filari sono dritti, però cercando di fare, diciamo, And when do you think we should start organizing the next mutual aiuto event? And the other thing is sharing tools, like, always the same difficulty of we need to be making the biomassa, the compost, and we need to be making investments in the tools as well. So maybe this is something that we can, like tool library, seed library, how can we incorporate that into website as well? Yeah, that's totally a good question, and tech it's really not my best topic, but yeah, for now I think it would be more urgent to have a seed bank, because we are starting to have some wild seeds that are really useful. Not only seeds, but also like an inventory for example, for the aromatic that we are making, and we'll have the surplus for sure. So, and I'm starting to be in need of plants of this kind, because I'm starting other project with Wasimaker of always permaculture project or agroforestry, whatever, but I need a lot of acacia saligna, eucalypto, and blah blah, and nobody, it's not easy to find this plant. So I think we can start to think about having a bank, a seed bank, and an inventory for the greenhouse, and keep rolling doing them. And so as a maker, I can buy the plants and blah blah blah, So but how to do, I don't know. Of course, that's Rafa and Sebastiano and your minimum viable pacciamatura. sorry. MVP, minimum viable pacciamatura. Yeah, exactly. Io stavo per chiedere le stesse domande che ti ha chiesto Antonio, perché sta cosa dei semi la sento sempre più spesso, non solo da voi, ma in altri collettivi della Sicilia, ma anche qui al nord. È sicuramente più semplice che costruire una banca di oggetti, diciamo, di condividere strumenti. Comprare insieme, fare dei collettivi, diciamo, per comprare semi o magari non so quale sia lì la problematica più grossa, magari Matteo, c'hai qualche idea? Perché sì, noi magari possiamo costruire la piattaforma dove ci mettiamo dentro delle cose, però ecco, qual è la necessità da quel punto di vista? E trovarli, e organizzarsi, e più averli, diciamo, abbastanza reperibili nell'immediato, nel senso che per quanto riguarda tutto quello che vuoi di specie produttiva, fruttiferi, eccetera, non è un problema, ma quando si comincia a parlare di acacia saligna, robinia, eucalipto, ancora, se vai alla forestale lo trovi, ma non è neanche detto, perché anche la forestale comincia a essere un po' povera di piante in generale. Però insomma devi trovare sempre vivai specifici, e non è facile, non è una ricerca che dà sempre dei buoni frutti, e non è alla portata di tutti comunque trovarli. Quindi, siccome stiamo parlando di materiale che viene prevalentemente riprodotto a partire dal selvatico, e il selvatico si trova disponibile in zona, ma è comunque un lavoro andarlo a raccogliere nel momento giusto, perché è chiaro che, per dire, la cacia saligna ce l'abbiamo perché al momento giusto sono andato a raccoglierla, ci ho perso mezza giornata e ora abbiamo la cacia saligna. Però dico, avere un qualcosa, un sistema che ci permetta di dire tutte queste cose noi ce le abbiamo,
me ne serve un tot, dobbiamo preparare eccetera eccetera, renderebbe più semplice tutto quanto. Però dico, insomma, non è, in realtà non è neanche, non lo so cosa è più urgente tra questo o una... Ma capire anche per cercare un po' di mappare che bisogni si possono poi risolvere collettivamente. Perché lo sento come un bisogno che hanno in molti, ecco, quindi penso che anche il discorso del vivaio, anche quello potrebbe essere un progetto in comune, diciamo, tra più attori interessati magari allo stesso modello, no? Quindi se poi sta cosa che stiamo facendo a Butterfly Hill la riusciamo a replicare, no? Non esattamente, ma riusciamo comunque a utilizzare lo stesso format, anche perché magari con Silvi ti pagano e quindi abbiamo le stesse piante, perché non fare poi magari in questo caso che sono piante selvatiche, come dicevi, non si può fare, però anche quello secondo me potrebbe essere un'idea. Magari non serve un terreno così grande, si può pensare anche di prendere qualcosa insieme. Non lo so, stiamo viaggiando. No, sì, comunque, cioè, penso che Di collettivi di semi già almeno ho sentito che ce n'è, quindi evidentemente c'è una necessità di mettersi insieme in qualche modo per... sì, perché per esempio noi ora abbiamo un problema, che è quello di reperire semi di robinia, il che è assurdo, perché in realtà robinia ne abbiamo a bizzeffe, solo che siccome nessuno ha pensato a raccoglierle, io ne ho raccolta evidentemente troppa poca, non ci siamo coordinati bene, ormai la fruttificazione è passata ma cioè da un sacco di tempo, quindi non ne trovi più. Io Matt, posso sono ancora chiacchierare. attaccati i baccelli alle piante, ne ho visti un sacco, ci sono ancora un sacco di baccelli con i semi dentro. Il fatto è che io ne avevo raccolti 2 sacchi, solo che l'ho fatto prima di consultarti e quindi li ho seminati, per cui germoglieranno solo se il terreno prende fuoco. Quindi ho fatto un lavoro inutile di raccolta e di semina. Per cui la prossima volta ti ascolterò e li metterò da parte la prossima volta che li andrò a raccogliere in giro. Però ho visto un sacco di robini ancora con i baccelli attaccati. Sì, però sai, sono cose che bisogna fare sul momento, perché ora quello che trovi tu attaccato già ci ha piovuto sopra 8 litri d'acqua e comunque per la maggiore sono ammuffiti, se non già mangiucchiati, perché c'è sto insetto che ne va a ghiotto, insomma bisognerebbe sempre raccoglierli sul momento. Infatti, più che banca dei semi, sarebbe più una specie di sistema che ci permette di coordinare in maniera intelligente tutte queste operazioni, c'è la raccolta, perché poi comunque vanno seminate fresche le cose, inutile stare là a conservare roba, ma che pro. Soprattutto in questo caso sto parlando di piante da supporto, non piante produttive o cui la genetica si deve salvare per qualche motivo, anche perché dico, sono piante invasive. Quindi si Sono trovano. cose da evento da mutuo aiuto, diciamo. Quindi secondo me Antonio ti aveva chiesto prima anche delle date, tipo quali possono essere delle prossime date da calendario, diciamo, di cose da fare. Con noi prossima data proprio per Butterfly Hill sarebbe primaverile, nel senso che ci rimarranno le ultime cose da piantare per, diciamo, coprire i buchi eventuali delle aromatiche che non avranno sopravvissuto, per piantare i mandorli che mancano, gli agrumi che mancano, gli avocati che mancano e fine. E poi facciamare e sistemare l'impianto irrigazione sarebbe l'ultimissimo lavoro da fare. Dopodiché sono tutti piccoli apporti, diciamo, creativi che si possono dare. Il lavoro non finisce mai, ovviamente, però quelli sono gli ultimi veri grossi lavori. E si parla, sì, della primavera, direi aprile, primi di aprile, metà aprile, così. Però per trovare semi ormai è andata. Se ne parla l'anno prossimo per trovare semi. Non so se ho detto tutto. Marina, tu hai qualche domanda?
Sì, ciao Antonio, ciao a tutti. Sì, mi interessava quello che diceva Raffaele, cioè di fare anche un discorso di condivisione di strumenti. Ora, Mathieu ha chiarito il discorso dei semi o comunque anche il rapporto al vivaio, no? Magari, ecco, creare questi rapporti che possono essere più collettivi che singoli. Ehm, io avevo fatto una proposta, ma non credo al gruppo rifai, però per esempio di fare degli acquisti collettivi di un biotrituratore, come diceva Antonio, che aiuta la pacciamatura, però non ho avuto nessuna adesione. Non lo so se voi lo pensate, ecco, nei vostri programmi. A proposito, se posso aggiungere qualcosa, sempre parlando della tool library e quindi per esempio del biotrituratore che ora diceva Marina, che penso sia assolutamente sì, in effetti è anche una delle cose prioritarie, cominciare a pensare a questo, alla condivisione di strumenti. Volevo solo dire che bisogna anche tenere a mente che qualsiasi attrezzo si vada a comprare, faccio il caso del biotrituratore, è importante che ci sia una formazione dietro e una comune intesa, nel senso che sono attrezzi comunque non vuoi delicati e che vanno conosciuti, oltre che pericolosi, e che vanno conosciuti in modo che comunque si abbia la massima cura, perché io per esempio sono molto geloso delle mie cose, quindi nel momento in cui so che abbiamo attrezzi in comune, penso sia tantissimo, in modo che vengano mantenuti nel miglior modo possibile. Sì, molto importante, Mattia, questo che stai dicendo. È chiaro, una formazione e poi appunto la cura dell'attrezzo. Questo senz'altro, diciamo, ce ne dobbiamo fare carico. Molto importante quello che hai detto. Però ciò non toglie che si potrebbe pensare a questo, cioè io lo sto dicendo il biotrituratore come potrebbe essere qualsiasi altra cosa. Dico, non lo so, il biotrituratore mi sembra... Ci starebbe tantissimo, se ne parla da molto. Io ne ho uno e lo metto a disposizione a rifai, nel senso per adesso per il Butterfly Hill, però penso che uno dei prossimi step potrebbe essere questo, cioè iniziare a pensare di prenderne uno. Però non so come. Naturalmente è delle zone più vicine, che so, voi che siete appunto Fraginesi, Castellammare, potremmo arrivare anche a Cinisi, Terrasini, io sto Villa Grazia, dico, non lo so, zone più vicino, penso. Poi, Sì, per esempio abbiamo questi si chiama bioregional hubs and organizziamo le attività locali con questi punti di zona, diciamo, un altro tipo di disegno di progettare di interface. Ok. cioè, no, non ho capito bene, Antonio, che dicevi. Scusami. Non ho capito, cioè tu dici già facciamo dei nodi locali in questo senso? Sì, esattamente, abbiamo una biblioteca di attrezzatura locali, ogni nodo, Trapani, Ragusa, Palermo, Catania, diciamo, condividiamo la gestione così, locale. Bene, sì, ok. Ma in realtà non dobbiamo spendere tanti soldi, solo per attrezzatura, anche irrigazione, questo è il costoso di più, ma le altre cose facciamo la sera al vivaio, non bisogna di spendere tanti soldi per gli alberi e così. Ok.
Shall we close? What do you think? Yeah, well, okay. We're just beginning the year, and I think we have a lot of surprises we have no idea about. But if we focus on doing the regenerative work, everything else is going to follow. I think that's the guiding principle. Totally agree. Io volevo solo aggiungere un'ultima cosa, proprio sempre per chiudere rispetto al tool library. Dico, la cosa bella è che non deve essere per forza un luogo in comune, cioè può essere anche decentralizzata la cosa, nel senso che oggi io uso il biotrituratore, domani serve a Marina, Marina se lo viene a prendere e lo tiene fino a quando qualcun altro non ne avrà bisogno, giusto? Ma ti sentiamo a tratti. Vabbè, niente, era solo un dettaglio in realtà, una piccola Dico, cosa. nel senso che a un certo punto va via, proprio sparisce la voce. Non so se solo io. Boh. È così? Ok. Vabbè, no, niente, era solo una piccola aggiunta, cioè nel senso che una cosa bella del tool library sarebbe che rimane decentralizzato, nel senso che oggi io uso il biotrituratore, domani serve a te, lo vieni a prendere, e poi per esempio non serve più a nessuno, lo tieni tu fino a quando non servirà al prossimo. Però vabbè, era solo un piccolo dettaglio. Vabbè, si è capito bene o male. Sì, ok, sempre con quel senso di responsabilità che dicevi, no, Mattia? Well, maybe one thing we can do just to begin is if everybody were write down what they need. If we just had a place where people could write down what they need and just something as simple as that. Yeah, you know what, Antonio? Actually, Charmless have all that stuff we said today. There's the forum where we can add categories, and one is, I don't know, help or what I need, or another one can be the proposal for the proposals to buy something. I don't know. If we start create the Charmless, we can I don't know, maybe do all the stuff directly with that tool. All right, I'm down. 100%. 500. Perfect. Okay, guys. Grazie a tutti. I recorded this, so I don't think I won't publish this publicly, but I'll share it within the group. Grazie Antonio. Grazie a te. Ciao, Grazie ciao a tutti. Antonio sempre. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Ciao, bye. Ciao. Ci sentiamo. Prossima riunione quando è? Chiede Marianne. Prossima riunione? Dovrebbe essere il prossimo martedì. No, il prossimo, il primo martedì del mese. Così ho capito.